Hello there. Have you heard about compassionate conversation? In OET Speaking, compassionate conversation is the key. How do we maintain such a compassionate conversation? So it is reflected in your tone, in your vocabulary, as well as in your expression. You people know that OET Speaking എന്ന് പറയുന്നത് it's a conversation between a common man and a healthcare professional. ഒരു healthcare professional common man health education കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ? സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ compassionate conversation എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. But a challenge arises when you people are dealing with a reluctant patient, a person who is non-cooperative. അങ്ങനെ ഒരാളോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് compassionate conversation maintain ചെയ്യുക? So, here in our academy, we follow EC square technique. That is, empathetic explanation and clear communication. ഈ ഒരു ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിലക്റ്റന്റ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഈസിലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And why is this important? Because in OET speaking, we have two set of criteria. The first one is linguistic criteria and the next one is clinical communication criteria. ഇതിലെ first linguistic criteria വരുന്ന ഒരു sub criterion ആണ് appropriateness of language, in which your tone is counted. നമ്മുടെ tone is always, it should be polite one. So regardless of the type of patient that you meet, the person might be reluctant or the person might be cooperative to you. So regardless of that, you people are supposed to maintain an empathetic approach. And a polite conversation is something which you need to maintain. So, idinu korchu tips aanu I'm just going to give you. The first one, so whatever or however the patient is, you're supposed to maintain an empathetic approach. Enthani empathetic approach? That is putting ourselves in their position, simply reflecting their emotion. And the second one is that of, so whenever you are giving an advice to a patient, it is very important that you are supposed to maintain a polite gesture. So, നമ്മൾ usually സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില വേർഡ്സ് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ മൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്ലിയർലി. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ആസ് ഇഫ് ഐ എം മേക്കിംഗ് എ കമാൻഡ് ദെയർ. യു ഹാവ് ടു ഫോളോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമാൻഡായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവാം. ആസ് വെൽ ആസ് ഇഫ് യു സേ യു ഷുഡ് ലിസൺ ടു മൈ അഡ്വൈസ് ക്ലിയർലി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കമാൻഡായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഇഫ് ഐ എം സേയിങ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ഡു ദിസ് തിങ്, അതും ഒരു കമാൻഡായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയേക്കാം. So if in case you're giving such advice to a reluctant patient, that stands out to be an odd one. So it is very important that you maintain a proper communication there. So a polite tone is really important. നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ പേഷ്യൻ്റിനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു പൊളൈറ്റ് ടോൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യണം. So you can simply say, I suggest some examples. I would like to suggest some options for you for the management. Or you can simply say, I would like to recommend certain things which you can do. Or you can make a humble request. I humbly request you to follow the instructions which I am going to list out. So these are the things which you need to keep in mind when you are dealing a reluctant patient. So keep in mind that you will be maintaining an empathetic approach as well as clear communication. So I believe that you got an understanding on this thing. So for such informative videos, follow Tiju's Academy. Urappanu Vijayam.